Gwamna Umar Namadi ya bayyana aniyar gwamnati na samar da wata cibiyar koyon aikin fasaha da ƙere-ƙere a jihar Jigawa. Yayin da aikin koyarwa ke zama tubalin cigaban ƙasa, masana sun nemi a tallafa malamai yadda ya kamata. A kuma fassarar rahoton wakilinmu Muhammad Musa Askira daga ɗakinmu na labarai. Umar Namadi ya ce jihar Jigawa na kan gaba wajen ƙarfafa matasa da sauya tsarin tattalin arziki, kuma alamun hakan sun riga sun fara bayyana. Yayin da yake duba aikin titin garu da ake yi na raba hanyar gida biyu, wanda ya kasance babban zuba jari mai darajar biliyoyin naira a fannin gine-gine, gwamnan kuma ya ziyarci cibiyoyin koyar da sana'o'i ta zamani da taron ƙera kayan aiki da sashen fenti, inda ake kammala aikin kafin ƙaddamar da su. Cibiyar na ɗauke da sassa daban-daban, ciki har da fannin ɗinki, gyaran gashi, fasahar sadarwa ICT, ɗakunan karatu da kuma sashen sauya makamashi. Duk an tsara su ne domin baiwa matasa ƙwarewar aiki ta zamani da za su iya dogaro da kai a tattalin. To da fatan zaman afuwa dangane da tangarɗar da aka samu a wannan rahoto da ya wuce. Yanzu kuma labarin namu zai ci gaba. Aikin koyarwa na daga cikin muhimman ayyuka da ke saita al'umma a tafarki na gari, sannan kuma ya gina kyakkyawan bigire na cigaban ƙasa. Masana sun bayyana cewa samun nasara a sashen ilimi tana ɗaya daga abin da zai taimaka yadda malaman za su gudanar da aikin su yadda ya kamata, da zarar sun samu mahallin gudanar da aiki yadda ya kamata. Wakilin Ahmad Muhammad na da cikakken wannan rahoto. Aikin koyarwa yana daga cikin ayyuka masu daraja a duniya, kuma ginshiki ne na kowace al'umma da ke ginuwa a kai. Malamai ba wai suna koyar da ilimi ba ne kawai, suna reno, suna jagoranci, kuma suna sada ɗabi'u nagari, ƙaunar juna, ƙaunar ƙasa da hidimtawa al'umma domin taimakawa matasa su zama 'yan ƙasa nagari. To be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity and to uphold the honor of glory, so help me God. Duk da irin gagarumar gudunmuwar da malamai ke bayarwa, galibi ba a ɗaukar su da muhimmanci, tare da rashin samun kulawa ta musamman wajen yabo da kyautatawa. Masana sun gargaɗi cewa hakan na iya rage musu ƙwarin gwiwa tare da shafar ingancin ilimi. A bisa wannan dalili ne yasa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana ta musamman domin tunawa da muhimmancin malamai, wato World Teachers Day, domin girmama malamai game da ƙoƙarinsu tare da ƙarfafa buƙatarsu da ƙarin zuba jari a fannin ilimi. Malamai su tsaya kai da fata su gudanar da abin da suka ɗauka a kansu za su yi, shine bayar da tarbiyya da kuma ingantaccen ilimi a wannan jiha ta. Tabbas wannan rana ce muhimmanci a tare da mu, kuma shi yasa muke bata muhimmanci duk lokacin da ta zo. Da haka mun haɗu a guri ɗaya, muna bukukuwa, mu ci mu sha, mu yi abubuwa wanda kamar ranar sallah ce ga malaman makaranta na duniya gaba ɗaya. A shekarun farko bayan samun 'yancin kai, malamai na ɗaya daga cikin mutanen da ake girmamawa. Ana danƙa musu shugabanci da martabawa da kuma ba su walwala a cikin rayuwa, ciki har da muhalli da ake ba su na musamman. Amma a hankali wannan daraja ta dishashe, inda da dama daga cikinsu ke fama da ƙarancin albashi. Allah alhamdulillah, kuma ga gidaje ana gida na makarantu masu ƙaramin sauƙi, wanda malaman suna samun dama su dan siya da sauransu. Wannan hanyoyi ne da wanda za ta iya bada gudunmawa su cooperative da sauransu, wanda zai inganta ilimi a wannan jihar tamu. Da gudanarwa gwamnatoci da sarakuna masu mulkin gargajiya na al'umma, duk wannan ya kamata a samu haka, domin daga gare su ne su shugabanni za a ga kimar da suke ba malamai, to sannan al'umma su ma za su ɗauka. To idan suka ɗauka kuma malamin makaranta dama shi abin da yake nema gudunmawa da goyon baya. Masu ruwa da tsaki sun yi kira da a sake farfado da mutuncin malamai ta hanyar kyautata musu albashi, samar da horo na kai da kai da inganta wuraren aikinsu.
Idan malamai sun samu kulawa ta musamman yadda ya kamata, zai ba su ƙwarin gwiwa su gudanar da ayyukansu yadda zai amfani ƙasa baki ɗaya. Ahmad Muhammad a idan mu kuma bangaren tsaro kuwa, kwamishinan 'yan sanda ne na jihar Jigawa CP Muhammad Dahiru ya umarci sabbin 'yan sanda 272 da suka kammala horo da su kasance masu da'a, gaskiya da kwarewa yayin gudanar da aikinsu a sassan jihar nan daban-daban. Kwamishinan ya ba da umarnin ne yayin da yake jawabi ga sabbin jami'an 'yan sanda da suka kammala karɓar horonsu. CP Dahiru ya taya jami'an murna bisa kammala horon lafiya, ya kuma kira a gare su da su zamo jami'ai na gari a kodayaushe. Kwamishinan ya taya jami'an murna bisa nasarar kammala horon, yana mai bayyana nasarar matsayin mataki da za su ba da gudunmawarsu wajen hidimarsu ga ƙasa Najeriya. Ya tunatar da su cewa haƙƙin al'umma ce ta amana a kansu, tare da kuma tabbatar da sauke nauyi da kuma kira a gare su da su guji duk wani yanayi da ka iya kai su ga aikata cin hanci da rashawa. Ya kuma kira su da su kauce ma amfani da su wajen aikata ba daidai ba ko aikata rashin da'a. Kwamishinan 'yan sandan ya sake jaddada cewa rundunar ba za ta lamunci rashin kwarewa ba ko rashin ladabi, inda ya kira ga sabbin jami'an da su kasance masu bin ka'idojin gudanar da aiki na rundunar 'yan sanda, waɗanda suka hada da da'a, aminci, jarumta da mutunta haƙƙin ɗan adam. Ya gode wa Sufeto Janar na 'yan sanda da kuma hukumar 'yan sanda ta ƙasa wato PSC da makarantar horar da 'yan sanda da ke Bauchi saboda ƙoƙarinsu wajen haɓaka ƙwarewar jami'an na 'yan sanda. CP Dahiru ya kuma shawarci jami'an da su bayar da gudunmawa wajen ci gaba da rike sunan Jigawa a matsayin ɗaya daga cikin jihohin ƙasar nan da ke da yalwar zaman lafiya. Da haka kuma muka kawo ƙarshen rahotannin namu, amma kada ku kasance tare da mu domin jin rahotannin namu a cikin harshen Turanci a rahoton namu da ke tafi. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen rahotannin namu. Kwan lafiya, Allah shi ba mu alkhairin sa, amin. As teaching profession remains foundation for national development, experts call for adequate support. Good evening and a warm welcome to NTA DUTSE News. My name is Awal Muhammad Kazaure. Now the news in details. You can watch NTA DUTSE News live on Facebook and Instagram, and don't forget to subscribe to NTA DUTSE on YouTube for latest updates and exclusive stories. In a move to transform Jigawa State into a national center of technical and vocational excellence, Governor Umar Namadi has declared that the state is on track to becoming Nigeria's skill acquisition hub in the months ahead. The governor made this known during an inspection tour of the ongoing multi-billion naira Garu Road dualization project and the near-completed fabrication workshop and multi-skills acquisition center, all in DUTSE. Muhammad Musa Askira reports. Governor Umar Namadi says Jigawa State is setting the pace for youth empowerment and economic transformation, and the signs are already visible. While inspecting the ongoing Garu Road dualization project and multi-billion naira investments in infrastructure, the governor also visited the state-of-the-art multi-skills acquisition center and fabrication workshop and painting bay, while finishing touches are currently being made ahead of commissioning. The center boasts multiple sections, including tailoring, hairdressing, ICT, classroom blocks, and an energy conversion wing designed to equip youth with practical skills for the modern economy. What we have seen is really very, very impressive, and I think we're on course. At least we're happy that our youth in Jigawa, both boys and girls, will have a very good means of livelihood. With all this in place, I'm sure. We apologize for that hitch.
Teaching remains one of the most vital professions shaping the minds of future generations and laying the foundation for national development. Experts say the success of the education sector depends largely on providing teachers with adequate support, resources, and a conducive environment. Ahmad Muhammad reports. Teaching is regarded as one of the most valuable professions in the world, the bedrock upon which every society is built. Teachers are more than just educate. They nurture, guide, and instill values such as discipline, patriotism, and community service, helping young people grow into responsible citizens. Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity, and to uphold the honor of glory, so help me God. Despite their enormous contributions, teachers often face neglect and lack of recognition they truly deserve. These experts warn can dampen morale and affect the quality of education. This is why the United Nations set aside World Teachers' Day to celebrate teachers, recognize their sacrifices, and call for greater investment in the profession. The day where we celebrate the dedication of our teachers, the passion and the way that our teachers contributed immensely toward the development of the humanity. You know, a teacher is a role model that shapes behavior, that do everything possible to encourage and to inculcate the best practices that has to do with the knowledge, with the character, and what have you. In the early years after independence, teachers were among the most respected members of the society, entrusted with leadership roles and provided with welfare benefits including housing. But over time, that prestige has declined, leaving many to struggle with poor remuneration and inadequate working conditions. Stakeholders are therefore calling for renewed efforts to restore the dignity of teachers through better pay, regular training, and improved facilities. Look at the growing nature of our population. Population is always growing at an alarming rate, and that is why the teachers' needs are always on. So actually, government has to come in and recruit an effective and reliable teacher so that we can be able to manage our classes. Days like this, we need to call upon the people, the community, the government, and the traditional rulers to give more support and respect to teachers. When teachers are well supported, they are motivated to give their best, and a nation that values its teachers invests in its own future. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. The Jigawa State Commissioner of Police CP Dahiru Muhammad has charged 272 newly passed out police constables to uphold discipline, integrity, and professionalism as they commence active duty across the state. The commissioner gave the charge while addressing the new constables at the police headquarters in Dutse shortly after their passing out ceremony. CP Dahiru congratulated the officers for successfully completing their training, describing their induction as the beginning of a lifetime of service to the nation. He reminded them that their uniform symbolizes trust, responsibility, and authority, urging them to resist any temptation to engage in corruption, abuse of power, or misconduct. The commissioner reaffirmed the command's zero tolerance for unprofessional behavior and called on the new officers to uphold the force's core values of discipline, loyalty, courage, and respect for human rights. He thanked the Inspector General of Police, the Police Service Commission, and the training school Bauchi for their efforts in manpower development. CP Dahiru also urged the newly officers to contribute to sustaining Jigawa's reputation as one of the most peaceful states in the country. That was the news. Thank you for watching. Good night.
Jigawa Star sabuwar duniya ga masu neman hutawa da nishadi. Katafaren hoton na Jigawa Star da ke Dutse, gashi akan Dutse an gina shi da dutse kuma a cikin garin Dutse babban birnin jihar Jigawa. Muna da ɗakuna 62 a wurin da zaka shakata ka wala